Oke guys, kali ini saya akan membuat tutorial untuk menginstal Linux desktop di Chromebox. Sebelum kita memulai tutorialnya, kalian aktifkan dulu untuk Linuxnya. Setelah itu kalian buka blog saya willgovetech.site dan kalian klik yang how to install Linux desktop. Lalu kalian copy aja script yang sudah saya sediakan dan kalian pastekan di terminal Linux.